Kate and Jake. Yeah, I think it's safe to say we could listen to you guys yap about the moon pretty much all day. It's so inspiring to hear about the future of exploration on the moon. And if you caught the show yesterday, you also heard some more future space exploration news. Yeah, that's right. From to Mission Commander Chun Wang will be one of the first humans to become an interplanetary traveler. Don't think I've ever said that word before. While also joining Starship's first mission to fly past the moon. Yeah. Incredible. Amazing. In fact, that Dragon capsule that you saw there was Dragon Resilience. That is the same Dragon spacecraft that Administrator Isaacman flew in both Inspiration 4 and Polaris Dawn. So it's a good one. Now, Dan, we're now coming back into a terminal count again. Anticipation is definitely growing as we proceed towards our second attempt. Once again, this is the first flight. We're aiming to fly for the first time, Starship version 3. Massive upgrades across the vehicle that you see at the pad there, as well as the pad itself. The good news is we've had a pretty quiet countdown today. We are looking at a green range still, not tracking any issues with our weather, with the vehicle, or with the pad for a launch. We are now getting into the phase where we're closing out prop load on the ship, and then booster is going to close out in about 15 seconds or so. Once we're fully done with this, you're looking at 11.5 million plus pounds of liquid propellant on board Starship and Super Heavy. We're going to get the pad itself ready, push back all of the propellant that's in those lines running from the farm up to the launch mount, just kind of harden the area and get it ready for launch. We're going to peek inside, hopefully see the engines do a little wiggle as we do our final steering check. That'll happen at T-minus 100 seconds, and then after we get through T-minus 40. If you tuned in yesterday, you're very familiar. If we need to hold, we can go into what's called rapid recycle, essentially, where we can hang out at T-minus 40 seconds. It's built in. We're only going to hold if there's an issue, not currently tracking one. They can pop up after we pass T-minus 40, but right now we're looking good. Hopefully going to move right past that. And then once we do pass T-minus 40 seconds, a number of events will occur in quick succession. That is when the QD vent gate, or quick disconnect vent gate, will clear the gas commodity lines that connect the pad to the vehicles. Both the ship and the booster will configure their comm systems for flight and will rapidly run leak checks on gas and fluid tanks. And the booster goes to internal power, and its engines will get their final priming for launch, while the ship's engines begin their ascent bleed profile and arms the automatic flight safety system. Yeah, and once we pass T-minus 40 seconds, we still have the ability to rapidly recycle the count under certain conditions back to T-minus 40 seconds. Looks like we might be getting some engine wiggles here, as Dan mentioned earlier. These allow us to check out the thrust vector control actuators on these engines. It's important to make sure that they can steer. Yeah, that's definitely right. And flame diverter on pad 2 activates at around T-minus 17 seconds and enters what is essentially the point of no return at T-minus 10 seconds. If we have a hold close to T-minus 17 seconds, there's a chance we could recycle, but the closer we get to T-minus 10, the lower that chance becomes. We just heard we're at T-minus 1 minute. Yeah, so at this point in time, we're going to stop talking. We're going to let the rocket take over and listen to some amazing pad sounds of the first flight of Starship version 3. All right, we are holding. We were just waiting for the fuel pushbacks to complete into the prop farm. We did hear that that did just complete, so expecting them to reset that hold shortly. Clock, the hold is reset, clock is All right, mi gente, estamos ready to go. Segundo intento de prueba de lanzamiento número 12 de Starship, mi gente. Bienvenidos a Conversando con Bravo. Ayer no pudimos, pero hoy parece que todo está ready to go. SpaceX, Starship, let's go. Estamos esperando T-minus 10. Minus 10. Oh 9, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ignition. Let's go. We have liftoff.
on range. Booster Raptor, chamber pressure nominal. Nominal. All right, we are T plus 30 seconds into flight, seeing 33 out of 33 Raptor 3 engines on booster V3, ascending over the Gulf now, coming up on maximum aerodynamic pressure. Miko. Booster and ship, avionics power, telemetry nominal. Systems looking good. We're just passing through the period of maximum dynamic pressure. Mi gente, para que ustedes tengan una idea, este es el nuevo diseño V3 de Starship con motores V3. Y la oferta pública inicial de SpaceX viene ahora en junio, mi gente. Las aplicaciones que esta nave puede llenar, ustedes no se imaginan. Ustedes no se imaginan el potencial de SpaceX, ¿me entienden? Esto es riqueza generacional, mi gente. And then after that happens, we're going to ignite the 6 engines on ship while it is still attached. We have clamps that hold the two together. Those are going to retract inside of that hot stage ring, kind of protect them. Looks like we had one of the engines go out still flying on 32 of the Raptor engines. But again, once we get the hot staging, those 6 engines on the ship are going to ignite. Usted puede pensar lo que usted We're going to do it in a little bit different of a sequence on version 3. Essentially, those 3 RVAC engines will ignite first. Almost immediately after, just one of those central engines is going to ignite. Nítido. And that's going to give the booster a bit of a kick, sending it in a known direction, followed shortly after by the other 2. Miko. We're through Miko. Separation. Main engine cutoff. Miren qué belleza, mi gente. Ese heavy booster regresando hacia atrás. Separation. Starship va a aterrizar en el We're Océano not Índico. seeing as many booster engines ignite as we expected for boost back, but we are seeing 6 good engines lit on ship. It looks like we just had an early boost back shutdown. Again, a reminder, the booster was planned to essentially head into the Gulf for a splashdown, but it has shut its engines down early on into boost back. And we just see one of the RVAC, so we're now running on 5 engines on ship. We do have engine out capability, so it's going to continue into its ascent. You got booster on the left there, ship on the right. Ship avionics power and telemetry nominal. Again, we're not planning on bringing the booster back for this flight, as this was the very first time. All right, so we're about 3 minutes, 50 seconds into today's flight. Just a reminder that the ship planned to burn its engines. Mi gente, para que usted tenga una idea, las aplicaciones que se puede utilizar Starship, usted no tiene idea. Porque es que es la nave más grande jamás construida por encima del Saturno V y por el Glenn de Blue Origins, right? Estamos hablando de 1000 toneladas. Esto se puede utilizar para vuelos comerciales, para logística, pero también para colonizar a Marte y a la Luna, o a la Luna y Marte, porque primero Estados Unidos está pensando establecer una base lunar. Y el vehículo que ganó el contrato para ser la nave que va a lunizar es Starship de SpaceX. Entonces, lo que yo le estaba diciendo ayer era, esta compañía tiene unos tentáculos fuertes porque adquirió a XAI, también compró a X, lo que anteriormente era Twitter, y se está hablando posiblemente de un merge o de una unión entre Tesla y SpaceX, right? Y no te hemos dicho que los satélites Starlink, bueno, ahí están enviando las estrellas. Muchas gracias. Eso tiene que ser la turca, porque ¿quién más?
Entonces, muchas gracias, Turca. Entonces, las aplicaciones que tiene esta compañía. Ahora mismo ellos están perdiendo dinero, pero en un futuro no muy lejano, esta es la compañía que está llevando astronautas a la Estación Espacial Internacional. Esta es la compañía que tiene más de 10.000 constelaciones, más de 10.000 satélites para la constelación satelital de Starlink. Usted no tiene ni idea. De hecho, este live lo estamos haciendo a través de Starlink. 10 millones de clientes pagando $120 al mes. Haga usted el cálculo. Hágalo usted el cálculo, maestro. Hágalo usted. Off the pad or the whole stack. That was quite incredible. Absolutely. So we have views here from the booster coming back down, making its way into the Gulf. Pretty cool to We see. have healthy chamber pressures on 5 out of 6 ship Raptor engines. Great news there Landing for startup. Starship. Once again, we were not going to bring the super heavy booster back to the tower. We were planning on having it land in the Gulf. And it looks like the booster ended its mission there in the Gulf, but we've got a ship still flying. Great to see that. Still have 5 out of 6 engines there on S39. Yes, we also heard good chamber pressures as well on those engines that are lit. We do have engine out capability. We do see that we have one of the RVAC, one of the Raptor vacuum engines. ¿Qué pasó? No that is vimos el currently splash out, but del that's okay. heavy Ship is booster. continuing Todo así on. explotó antes de llegar. Vamos a Amazing ver, mi gente. views of Estos son planet pruebas Earth de, estos son there pruebas de in the vuelo. Esto es background. prueba. Esto no es nada todavía serio. De eso se Yeah, I trata love este the prototipo, S39 ¿verdad? decal there. That just gives the ship a little bit of character. And again, all these great views brought to you by Creo que esta es la Starlink, nave of número course. 39 y la prueba número 2. Yeah, obligatory shout out to the entire Starship avionics, camera, electronics team. Did a whole lot of work to get these upgraded cameras. A look inside of the ship skirt, you can see those 3 center engines ignited. The RVAC's continuing to fire as well. We did see at least a couple engines fire up on booster for that landing burn before we lost contact with it. We should have just a little over 20 seconds to go. We'll see if the burn extends a little bit for the engine out. Essentially, you can run your engines a little bit longer or throttle up a little bit more to account for the one engine not being lit. So right now we are standing by for SECO. And again, we are continuing to go a little bit longer. Para que ustedes tengan una idea, normalmente siempre se ve el booster cuando hace el splash en el océano, ¿verdad? Esta vez no lo pudimos ver. Parece que o explotó la cámara o explotó el cohete, el heavy booster. Pero esto es parte de la prueba. Ahora bien, la idea es de recuperar ese booster, ese heavy booster, y atraparlo con el mecasila, que es como si fuera un chopstick, ¿verdad? Como el chopstick de Kung Fu. Esa es la idea. Atraparlo de esa manera y reusarlo otra vez, ready to go. Y es por eso que esta tecnología es tan importante, porque el cohete completo junto con el booster y la nave Starship son reusables, ¿me entiendes? Y de la única manera que usted puede hacer una colonia en Marte o en la Luna es tener estos cohetes reusables, ready to go. Pero las aplicaciones que llena para logística militar, ya sea para logística de comida y de servicio y esa, y comercial, es muy tentativa. Imagínese ir a un vuelo a Japón en 90 minutos, 50 minutos, 60 minutos. Porque tiene que salir de la estratosfera. Usted sabe esto, a mí, de verdad, ¿me entiende? Es ya cuestiones de física que usted puede entender que Starship primero tiene que romper la velocidad de escape de la Tierra, 27,000 kilómetros por segundo. Y, para que se pueda mantener en órbita. Perdón, 27,000 kilómetros por hora. Vamos a ser más precisos.
Vamos a poner el volumen para ver de qué están aquí los muchachos. As you can see, the teams are incredibly excited to see Starship La Tierra there no in se space. mira We are awaiting the call out of plana nominal desde aquí, para ser honesto. insertion. So we're going to stand by for that. We can see the flaps moving here, actuating. But wow, the cheers here in the lobby are certainly almost as loud as liftoff was. Yeah. Man, a lot of action going on. El liftoff and, fue you know, really muy we said at the suave, top ¿verdad? of the show, excitement guaranteed, and we're only 11 minutes in. We still have a lot more to go here on the mission today. So all objectives are done on the booster, so now all eyes are on the ship as we get ready for our in-space objectives. Exactly. So like I said, we're still standing by to hear the call out for nominal orbital insertion, but we've got a few minutes before the next milestone. So we're going to continue. We've got some amazing views here of the ship. Wow, it's just that this is our planet. This is our home. Let's take a break, man. As a reminder, the objectives for ship today not only included the separation that we saw, but we're also planning to deploy 20 Starlink simulator satellites, as well as 2 Dodger Dog satellites. That's what our internal teams refer to as our newer satellites. We saw a preview of those earlier. We should see those deployments here in a little bit. We're also hoping to perform a relight of a Raptor engine as well. Yep, that's exactly right. And the relight will look a little bit different this time. We're hoping to get a little bit of a longer duration. Of course, we got to see once we get there. And that relight won't actually be changing our orbit necessarily, but we're doing it more so as a technology demonstration. For those of you that maybe just recently tuned in, you missed a pretty exciting almost 13 minutes. We had a liftoff pretty much on time, almost right exactly at 5:30 p.m. We did have a brief hold at the T-minus 40-second period, but we were able to proceed through that, and we saw a gorgeous liftoff. Jake and I were able to stand outside and witness that with all of our colleagues, and what a moment. I'll tell you what, it is a heck of a lot louder out here than it was at Ad Astra. Absolutely. And a couple things I noticed on the way uphill today on the ship. So obviously it looks like we lost one of the RVACs on the way, but that is a good way to demonstrate our potential engine out capability there. So exactly. I think we actually saw the 3 gimbaling engines kind of gimbal over a little bit to compensate for that offset and thrust. So that was really cool. That's something I know the team's been, we've analyzed that since Flight 1 all the way back. So it's something that we've thought about quite a bit, and it was kind of cool to see it in action in real life today. Yeah, absolutely. If you couldn't tell, Jake is on the Raptor team. Yeah. But one non-Raptor thing I noticed also back on the when we had the shot of the aft flaps, it's a little weird. We have tiles on the leeward side, so not on the side where we're going to see heating. And you might be asking, why are we putting tiles there? I had the same question actually. So I talked to some of our heat shield engineers the other day, and we're actually running. Yeah, here's the shot right here. Great. So the fact that we're seeing all these tiles still on the flap right now is really good, because that actually was one of our experiments. Señores, la turca tiene una pregunta muy buena y dice ella que en caso de que todas esas compañías se unifiquen y una de las compañías no hace tan bien quizás como las otras, ¿qué pasaría con las inversiones? Pues nada, porque todas las compañías juntas ahora van a tener un valor absoluto. Por ejemplo, el IP de SpaceX se rumora que va a andar por los $2.000 millones. En Estados Unidos se dicen trillones, en el hispano, Latinoamérica billones, pero son $2.000 millones, $200 por acciones. En estos momentos las acciones de Tesla están por encima de 1.3, ¿me entiende? 1.300 millones de dólares, las acciones andan, pero eso también depende de las acciones.
Lo mismo en el caso de X, lo que era Twitter antes, no es pública, es privada. Cuando Elon la compró, la sacó de lo público y la hizo privada. Lo mismo con XAI. XAI tampoco tiene una oferta pública inicial. Entonces, esto eventualmente se va a llamar la economía Musk, right? Musk Economy. Esto va a ser X Company, todo. Eso siempre se ha perfilado y él siempre ha hablado de eso. Nosotros lo que le estamos dando seguimiento desde hace mucho tiempo, nosotros conocemos cuál es la intención de Elon con emerger todas sus compañías. Y tiene sentido, ¿me entiendes? Porque mientras una provee robótica, otra provee energía, la otra provee espacio, ¿me entiendes? La otra provee internet y así sucesivamente, ¿me entiendes? Tiene Boring Company que hace también túneles son o serían muy importantes en una superficie como la de Marte, donde no se puede respirar sin casco, right? Y quizás en la Luna también. Entonces, todo tiene sentido ahora. Pienso que cuando se unan todas puede pasar de 5, 6, 7 mil millones de dólares. El valor de las acciones estarían casi por los 2.000 o 3.000 dólares por acciones. Y de eso se trata. Están hablando de un valor de 100 trillones. I don't know, man. Ese dinero todavía no existe. Pero miren por dónde va Nvidia. Nvidia, la compañía de Jensen, right? Va por los casi 6 trillones de dólares, 6.000 millones de dólares. Y estamos hablando de una compañía que comenzó haciendo tarjeta gráfica para videojuegos. La compañía de mayor... Las únicas dos economías mayor que Nvidia en estos momentos es China y Estados Unidos. Estados Unidos y China. Vamos a volver otra vez al video. Entonces, Turca, no tengas miedo. Guarda tu chelito y compra tus inversiones y compra tus acciones de SpaceX. Right at the top of our window. Super heavy getting off the pad, initially lighting all 33 of those Raptor engines, got through a successful hot staging. Initially lit 6 engines on ship, had 1 RVAC go out on the way uphill, but still able to make it into space. And right now we're trying to see if we are going to get into payload deploy still. Coming up right on the part of the timeline when we were expecting it. You look inside a Starship there. Para que ustedes tengan una idea, la nave perdió un motor cuando tuvo la separación con el Heavy Booster, right? Miren la capacidad que tiene Starship, que funciona con los 5 motores restantes. Creo que funciona con 3. Pero perdió uno, está operando con 5 en estos momentos. Y la misión no se ve nada afectada. Tienen una carga o un payload, un dummy payload, como dicen, un payload, una carga de juguete, solo también para de que todo salga como se planeó cuando vayan a hacer un deploy o una entrega de satélite al espacio de una compañía R para el militar, para la Fuerza Aérea, para este país, para esta compañía, aquel país, esta empresa, etcétera. ¿Me entiendes? Ya ellos van practicando este tipo de... Recuerden que en realidad el programa Starship es muy ambicioso, ya que estas naves supuestamente se van a cargar en el espacio. ¿Me entiendes? Tú puedes recargar con otra nave de combustible, un tanque lleno de, no sé si es queroseno o hidrógeno que usan, y recargar la nave, porque en realidad son 4 meses de vuelo de la Tierra hacia Marte, y la ventana se abre cada 2 años. Si tú pierdes esos 2 años, no lo va a poder agarrar en su órbita más cercana. Si tú pierdes esa ventana, te pierdes en el espacio y no regresas jamás. Entonces tienes que calcular bien cuando Marte y la Tierra estén en su punto eléptico más cerca, right? Entiende. Entonces, vamos a ver, mi gente. Este es un programa muy, pero muy ambicioso de Elon. A mí me encanta. Bueno, aquí se ve la carga saliendo de la nave sin ningún tipo de problema. Y los clientes que están esperando, está JP Morgan, está BlackRock, Vanguard, Bank of America, Barron, ARK Investment, todo el mundo está esperando para invertir en SpaceX.
So, vamos a ver porque va a ser una euforia, una locura y quizás se disparen a 300, 400 dólares por acciones. Quién sabe. Pero esperemos que los que tengan acciones de Tesla tengan privilegio y puedan comprar a precio de entrada, ya sea si son 200 dólares flat y tú tengas una ventana por lo menos de qué sé yo, 1 o 2 horas antes de que el IPO salga público. Todo el mundo entonces tendrá la oportunidad de invertir flat. Y después entonces que lo abran para todos. Si tú no tienes acciones de Tesla, por lo menos por los últimos 5 años, ¿me entiendes? Como nosotros, que ya tenemos más de 5, 6, 7 años aguantando las acciones de Tesla. Yo tengo que arreglar esto. Cuando yo hago el cambio, no sé, a mí no me gusta cuando sucede eso. Cada vez que yo hago el cambio, se va. ¿Qué es esto? Tulca, dime, y entonces. Gracias por enviarme esas estrellas. La Tulca siempre está activa. Miren qué preciosidad, mi gente. Miren qué preciosidad. Imagínate perderte este live. Imagínate perderte este live. Sicario. And from this top-down view, so you're looking down at the stack, those 2 satellites you see on the very top, that they'll look very different. They've got solar arrays. They've got a bunch of other deployables on them that we're going to be testing out that are going to be V3 tech, and they've got 3 engineering cameras and then 1 other camera that's hopefully going to be giving us some views of Starship in space. Wow. But we will see how that works. Esos satélites tienen cámaras que pueden darnos una vista de Starship. Oh my God. ¿Te imaginas? Vamos a ver. Try and turn everything on, look back at Starship, and the primary reason we're trying to do this is to get some views of the heat shield. Wow. All right, 2 more out the door. 2 more out the door, and I think that counts, or that comes up to 8 total. As you can tell, the teams are stoked to see this demonstration happening. It's pretty incredible to see this happening live from space. Now, as we noted earlier in the show, but worth repeating, this Starship, version 3, is built to deploy up to 60 of Starlink's more advanced V3 satellites. Everything's V3. Designed to offer 60 terabits per second of downlink capacity per satellite. Now, that is 20 times more than each Falcon 9 does today. Incredible. All right, I think that's number 10 going out the door. Yeah, there it goes. So yeah, the camera view you have on your left screen there is basically right at the bottom of the payload volume. So the kind of dome-shaped structure you see there that's actually the top of the fuel tank. Then the camera view that you have on the right is an external camera that we have positioned so that you can see basically the light through the open PEZ dispenser door that you see. That's that sliver of light. We can see the Starlinks here deploying as each one comes through. As we mentioned, we have 20 of these Starlink simulator satellites, and then we have 2 of these specially modified, as we call them, Dodger dogs here around here. Those, as Dan mentioned earlier, they have some V3 tech on them, some solar arrays, and those will be the last 2 that will be deployed today. Yeah, that's right. And seeing this, as I think Dan called them turbocharged or supercharged PEZ dispenser, it's definitely coming out much faster than our previous flights. So that is really good to see. Yeah, look at that. And especially once we, fill Starship up all the way with around 60 or so of these Starlinks, being able to deploy them fairly expediently is going to be important for designing the overall mission profile. Yeah. Now, fans of Starship
may know that Starlink enables lots of unprecedented views, both from space, as we see here, and on Earth. In addition to the dozens of cameras on Starship itself, we also have mobile Starlink camera kits deployed in the Indian Ocean. Yes, Starlink also connects our aerial cinematography units on the ground at Starbase and at other strategic camera spots around Texas. It's all part of how it all comes together to tell the incredible story of Starship both on and off planet. Yep. All right, we're getting low on the stack. It looks like we got 2 more of those simulators to go out, and then it will be time for our Dodger Dogs, those modified Starlink satellites. Just a couple of updates while we continue to watch payload deploy. Did get confirmation we're going to be skipping that relight of the Raptor engine, just due to everything that we saw on the way uphill. Those sea level engines, we're going to use them for a landing burn, though. They are still capable to be used for that. So we'll still look to do a controlled landing in the Gulf, but no in-space relight. All right, I think that's 19 and 20 headed out the door. And then coming up are our Dodger Dogs. So these are modified V2 Starlink satellites. We do have a number of cameras on these that are going to attempt to look back at Starship. We're not going to get this video in real time, but we're going to try and turn it around if we do get some video down. So don't worry, if we get views of Starship from these satellites, we will be sharing. And these will be exciting because, again, they're really a tech demo, getting our chance to test out some of the technologies for version 3. All right, I think that's 18 and 20. My basic math skills are failing now. All right, here we go. We're standing by for Starship, basically to serve the first Dodger Dogs to low Earth orbit. And one out the door. And from this view, you can kind of see on the right side of the satellite, you see some bright white spots. Those are our flashlights. Beneath them, the camera is going to attempt to look back and image Starship's heat shield as it flies slowly away from the vehicle. And there it goes. Let there be light. Yeah, it almost looks like the light is just shining right at us there. If you couldn't tell, we're pretty excited. Yeah. It is always sunny in space. Always sunny in space, and that looks like an empty payload bay. So Sure does. That's exactly what you want to see there. That's great. So yeah, with payload deploy complete. Oh, you can see the door closing there. All right, there we go. So yeah, with payload deploy complete, Starship will now close its... yeah, Starship, we closed the payload door, and we're going to continue to coast around Earth all the way to the Indian Ocean. So still a lot of major events to come today. Sounds like we're not going to hit that Raptor relight, based on what Dan was saying, but after that, of course, we'll have the atmospheric reentry and... Bueno, mi gente, ¿qué les puedo decir? La misión de ellos hoy era deploy o entregar esos dummy satélites en espacio, porque la nave va a aterrizar en el Océano Índico cerca de Australia. Ya tienen una nave cerca de ahí
Eso va a durar, imagínate, tenemos 35 minutos, quizás 20 minutos más, que es lo que se toma para llegar desde el sur de los Estados Unidos, de Texas, porque esta nave está saliendo de Boca Chica, Texas, para llegar al Océano Índico cerca de Australia. Toma casi 1 hora. Ahora bien, ¿qué transporte te va a meter en 1 hora? Perdón, al Océano Índico. Dime tú. Ni hypersonic jets, ni Concorde jets, no hay otra cosa. Entonces, esas son las aplicaciones que esta nave puede brindar a la humanidad. Carga 1000 libras de toneladas. Hace toneladas de productos. De lo que usted quiera, sí. Usted puede decir, bueno, bravo, después lo van a militarizar. Ustedes saben que esta gente todo lo militarizan y lo vuelven para guerra, o sea, para utilizarlo en la guerra. Eso es así. Por eso hay un miedo terrífico con la inteligencia artificial, con lo que puede hacer, con estos aviones, con estos robots, con estos drones unmanned, o sea, no tripulados. Y hemos visto lo que ha pasado en la guerra, especialmente entre Ucrania y Rusia, de cuando usted oye ese sonido, ese es el sonido de la muerte. Los parceros colombianos pueden decirte, porque los parceros colombianos han ido a hacer contratos para Ucrania y no la han pasado muy bien. Aunque la paga sea buena con respecto a lo que ellos cobran en Colombia, pero ese es así. Yo trabajé por contrato también en la guerra y nos pagaban. Para nosotros quizás era mucho dinero, pero en realidad no es mucho dinero. Cuando tú pones tu vida en riesgo y de la manera que lo están poniendo los hermanos colombianos, porque están ahí adelante en el frente de la guerra. No es que ellos están en una base chequeando carros o esperando que le caiga un mortero de cada vez un año. No. Estamos hablando de fuego, y más con la guerra de los drones. Esa guerra de los drones es peligrosísima, caballero. Oye, cuando tú oyes ese sonido, los tigres en Arabia Saudita juegan con esa chelcha. Ponen 2 bocinas en la casa de los amigos, ¿verdad? De unos drones, y todo el mundo sale paniqueado y pico. Y hemos visto el daño que ha hecho Irán con esos Shahed, con esos drones, ¿me entiendes? Donde Dubái, Qatar, Irán, Arabia Saudita no están exentos de esos ataques, ni el mismo Israel. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que ver lo que tenemos enfrente de nuestros ojos: la 4ª revolución industrial, robótica, energía, espacio, inteligencia artificial. ¿Me entiendes? Llegará un momento en que los humanos tendrán que hacer poco trabajo, porque en realidad todo va a estar automatizado, robotizado, todo va a ser robótico, inteligencia artificial, que van a tener que mandarte un salario universal para que te puedas mantener, porque imagínate, no eres productivo ya. Entonces ahí donde viene la Matrix. ¿En qué año se vienen las máquinas y se cansan de esa explotación? Ya nos dieron los trailers en Terminator, de Matrix, y esto como si fuera un déjà vu, ya visto. Ya nosotros vimos esta película, ya este episodio ya lo vimos. ¿Dónde fue que lo vimos? Hay muchas teorías por ahí. Estamos en una simulación, estamos en una dimensión paralela a otro universo con otro mismo planeta Tierra. De hecho, hay libros esotéricos que afirman que hay 10, 12 dimensiones y que hay 12 planetas Tierra, 12 universos, 12 sistemas solares, 12 Joaquín, 12 Bravos, y 12 de usted mismo, y así sucesivamente. Pero en realidad nadie sabe nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sigo este tipo de eventos porque es muy importante. O sea, me encanta para invertir en la bolsa de valores este tipo de compañías que puedo utilizar. Esto es el comienzo de lo que puede ser la compañía mejor valorada de la historia. Se lo voy a volver a repetir. Este puede ser el comienzo de la compañía mejor valorada en la historia. El engranaje que tiene, ya te lo dije, adquirió a XAI, adquirió a X, lo que anteriormente era Twitter, y se está hablando de una unión entre Tesla y SpaceX. Me imagino que Neuralink y Boring Company se van a unir después. Así que haga su tarea, no se lleve de mí, yo no soy ningún consejero financiero. Asesórese con un experto.
Vamos a ver qué dicen las redes sociales, mi gente. Las redes sociales siempre están como lentas, mi hermano. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tener que retirarnos de Facebook, va a ser. Porque esto no lo ven ni los gatos. Esto no lo ve ni mi mamá. ¿Qué es lo que le pasa? Estamos como un poquito resfriados, mi gente, porque que este polen de aquí, de New York, este polen, no es fácil. Oh my God, no tenía todo apagado todo este tiempo. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos dos ahí. No, ok, no, ahí hay un eco. There you go. Aquí volvimos. Entonces, como le iba diciendo, últimamente lo que estamos viendo es mucha información sobre extraterrestres, naves espaciales, esferas, TikTok. Son los ángeles, son los demonios, son extraterrestres, son los Anunnakis, son los vigilantes, son los reptilianos. ¿Quiénes son? Somos nosotros mismos que vinimos del pasado o del futuro. Hay muchas teorías ahí afuera, ¿entiendes? Yo voy a estar sentado en el sofá esperando que vengan, que se presenten y así podemos todos, ¿me entiendes?, conversar y tener una buena conversación. Pero no vamos a darle al botón del pánico, que esta gente está loco por meterle el pánico a uno con esto de los virus, con el gentavirus, no sé cómo se llama esa mierda. No le he dado ningún tipo de seguimiento ni le voy a dar tampoco. Pero esta gente quiere crear una pandemia a la mala. Mucho miedo, mucho friqueo, mucho pavor, mucho temor. Mi gente, en estos días, para que usted tenga una idea, se liqueó el portafolio de Donald Trump. Yo le agarré la mano, le eché mano, tengo la hoja sheet, la tengo por ahí, pero es evidente donde el Donaldo está comprando. El Donaldo está comprando acciones de energía, acciones de inteligencia artificial, acciones de robótica y acciones de espacio. Mi gente, es que es la cuatrifecta perfecta, ¿verdad? La cuadrupla perfecta. Tienes instituciones financieras, ETF, etcétera, etcétera. Materia prima, minerales raros. Señores, vienen unos tiempos de verdad que usted tiene que tener buena posición, estar bien posicionado, porque se vienen oportunidades calvas, como dicen por ahí. Vienen muchas oportunidades y si a usted lo agarran bien parado, qué sé yo, con la información adecuada, con el conocimiento, por eso yo siempre le digo a usted, señores, usted tiene un iPhone, usted lo usa para muchas cosas. El iPhone trae dentro de la aplicación el stock market, que aunque usted no invierta, usted se puede familiarizar con el sticker, con el símbolo de la compañía. Esas cosas son simples, el símbolo de la compañía, hacer un watch list, dividirla por sectores, ya sea energía, ya sea farmacéutica, ya sea defensa, ya sea transporte, ya sea salud. Yo puedo durarle aquí la noche entera hablando de esto, no me voy a cansar. Pero alguien una vez dijo que si tú sabes algo, no lo enseñes de gratis. Porque de verdad esos tiempos pasaron ya. Nadie agradece. Nadie te va a agradecer que tú le des la luz verdadera. No te van a decir, mira un Milton ahí, mira 500 ahí. No, nada más vienen a buscar el conocimiento, ¿verdad? Pero no se atreven a caminar como deben, ¿me entiendes? Entonces, todo en la vida tiene un precio. Porque todo lo que tiene un precio tiene escaso valor, ¿me entiendes? Lo que tiene más valor no tiene precio. Pero este tipo de conocimiento usted lo puede obtener por su propia cuenta. Deje de estar utilizando al otro. Usted puede hacerlo también. Yo te puedo explicar, yo te puedo hacer un setup, pero al final tú eres que tiene que saber cuándo comprar, dónde comprar, cuándo vender, conocer las reglas de impuestos, ¿me entiendes? Si estás en un mercado internacional, a través de qué puede comprar. Mucha gente utiliza Forex. Forex es un medio de cambio de moneda, ¿verdad que sí? Pero también hay otras plataformas por las que usted puede invertir. Claro, tiene que pagar un fee, tiene que pagar un fee de comisión, de eso se trata, y también tiene que entender la regla también del código de los impuestos, ¿verdad? La mentalidad es siempre invertir a largo plazo. En Wall Street quieren hacer ver como que esto es más difícil de la cuenta. Esto no lo es. Esto es simplemente tener un plan
enganchar con una gente ya que está en camino. Y hay muchos testimonios de gente que comenzaron con el N1 Finance, poniéndole $50 semanal, $100 semanal, 200 quincenal, qué sé yo, lo que puedan, $5. Y en menos de 10 años tienen 40,000, 50,000, 80,000, 90,000, $100,000. Y si usted conoce la regla, usted sabe que usted puede hacer. Usted puede cogerle prestado su portafolio como colateral. Hay mucha información que usted no la sabe, pero usted la puede lograr. Usted puede ver sus 10 minutos de video en YouTube. Usted puede preguntar a la gente que siempre está hablando de eso. ¿Me entiende? Y rodearse de personas que tengan ese tipo de mente como usted. ¿Me entiende? Que tenga visión, que sea un visionario. Su enfoque crea su realidad. Si usted está enfocado en mediocridad, en chisme, en cuento, en llevitray, su vida va a estar rodeado de esa vaina. Ahora, toque, si usted quiere un carro bueno, una casa buena, vaya, tóquela, vaya, véala, aunque usted no tenga el dinero para comprarla, desea, mírela, pálpela, sea osado, sea fresco. Cuando se habla de manifestar y de bendiciones, ¿me entiendes? Esas son cosas que tú mismo te la quitas y te la pones, porque eso depende de cómo sea el individuo. Y mucha gente no entiende eso, ¿ok? A mucha gente hay que dársela con cucharita y no es así. Cada quien tiene que hacer su diligencia. La gente nada más te puede enseñarle la puerta y después tú ahí ejecutas. Pero vienen muchas oportunidades. Manténgase al margen porque, miren, con esto que sucedió del COVID, yo me he dado cuenta que ¿cómo te lo digo? Es como se dice más formation psychosis. Una formación de psicosis masiva. Ponen a la gente en un miedo y que las noticias y que el periódico y que el pánico y que el alertismo. Mientras ellos están moviendo la ficha, moviendo aquí, comprando cripto allá, vendiendo cripto aquí, comprando acciones allá, comprando terreno aquí, invirtiendo en real estate allí, mientras usted esté en pánico, ¿me entiende? Entonces no, usted tiene que construir su casa poco a poco, al paso, porque todo lo que quiera hacer dinero rápido no dura. El que le diga eso, el que le venda eso es un hablador. Esto no se construye, esto se construye ladrillo tras ladrillo. Tú no puedes saltar de la zapata allá a la segunda planta. Eso no trabaja así. Tiene que aprender el juego. Y estamos cansados nosotros de decir eso aquí por conversando con Bravo. ¿Me entiendes? Aprende a hacer lenguaje. Aprende el interfase de la aplicación. El código de los impuestos. Si usted puede siendo ciudadano, si puede siendo residente, si puede sin papeles. Si está internacional en otro país. ¿Me entiende? Porque las cosas están ahí, pero usted tiene que hacer su diligencia y verla. Vamos a ver en qué está la nave. ¿Tenemos algo allá? No, parece que nos fuimos ya. Vamos a darle un chequera otra vez. Parece que nos fuimos. Bueno, todavía ahí tenemos la nave. Tenemos 43 minutos. Right? Vamos a ver si vamos allá. Y se la ponemos, mi gente. Mi gente. There you go. Bueno, vamos a volver aquí abajo, mi gente, porque todavía están esperando que lleguen para descender en el Océano Índico. Ya vamos para los 49 minutos de live. Pero es así. Si usted puede ver en estos momentos, se está hablando de mucha información de UAP, UFO, extraterrestres. Vehículos no tripulados, objetos no identificados, hearing en el Congreso, testimonios de pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana, de la Fuerza Aérea de Chile, de Colombia, Brasil, México, hablando de estos TikTok, de estas naves sin ningún tipo de antigravitacional, sin ningún tipo de propulsión.
Yo pienso que eso es tecnología que tienen los americanos. Ahora, ¿quién le dio esa tecnología a los nazis, a los alemanes, a los israelíes y los americanos? Sabemos que los americanos, a través de la operación Paperclip, se robó o secuestró muchos científicos nazis. Entre ellos estaba Bernard von Braun. No sé si estaba Leo Szilard, Albert Einstein, Leo Szilard, el marciano, ¿verdad? Pero el señor Von Braun, que, después fue director de la NASA, la mente maestra detrás del Saturno V y el líder de la misión Apolo, right? El hombre que llevó Estados Unidos al espacio y a la luna, porque antes de ello la Unión Soviética le explotaba los huevos adentro. Esto es algo de verdad, si a ti te gusta el espacio, te gusta la tecnología, te gustan los carros autónomos como el auto fantástico, si tú viviste eso en los 80 con el lobo del aire, el auto fantástico, los Transformers, nosotros la generación X vivimos todo esto. Ya pensábamos que era justo que en los 2000 íbamos a ver ya los carros volando, carros que se manejan solos, ¿me entienden? Cero pobreza. Pero el mundo se ha metido en un hoyo con esto de las guerras. Con esto tú sabes, de la ubicación de los nuevos mapas. Porque de verdad la humanidad ha estado peleando desde que... Si nos vamos a la epopeya de los primeros seres humanos en la Tierra, si nos vamos a nivel filosófico de la Biblia, ¿verdad que sí? El cuarto ser humano mató al tercero. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que somos asesinos desde el principio, ¿verdad? Hay una guerra continua, ¿verdad? También depende de cómo la simbología que usted le dé a Caín y Abel, Adán y Eva. También hay mucho misterio detrás de esas figuras arquetípicas, porque son arquetipos, ¿verdad? Y, busque la definición de arquetipo y usted se va a encontrar con un simbolismo detrás. Pero este tipo de oportunidades como la que estamos viendo, en estos días va a salir seguro también el IPO de OpenAI, de los creadores de ChatGPT, Anthropic, de los creadores de Claude. ¿Entiendes? Hay mucha competencia. Lo que no hay la energía suficiente para saciar las ambiciones de la inteligencia artificial. Por eso se está hablando de poner centros de datos, data centers en el espacio. Es ahí lo importante de SpaceX. ¿Tú entiendes? ¿Tú te entendiendo? Yo creo que todavía tú no lo estás entendiendo. Todavía no te estoy hablando ni siquiera del negocio de Starlink, que ya tiene más de 12, 13 millones de suscriptores, pagando 120 y algunas veces $125 al mes. Y cuando todas estas compañías de inteligencia artificial quieran enviar y poner data centers en el espacio, ¿a quién tú crees que van a utilizar? Bueno, habrán competencia. Está por ahí Blue Origin de Jeff Bezos. También está por ahí Rocket Lab. Me encanta esa compañía también. Usted puede buscar también ese sticker en la bolsa de valores. Se puede invertir en Rocket Lab. Rocket Lab yo lo estoy dando de que está a $8. Anda casi por los $100. $100 y pico de dólares. Mi gente, la métrica de medir la inteligencia es el arte de predecir el futuro. Una persona inteligente ve lo que tiene enfrente de sus ojos y puede anticipar el outcome, puede anticipar el resultado. Y con esa anticipación ya que usted tiene prevista, ya usted puede tomar una mejor decisión. Vamos a ver en qué está. Todavía sigue Starship, Bueno, está descendiendo. Ahí veo que está a 25.900 kilómetros por hora. 27.000 kilómetros por hora es la velocidad que tienen que tener los objetos para salir de la velocidad de escape de la Tierra. Right? Ya lo sabes. Vamos a poner un poquito de volumen a esto, mi gente. This data and show these live views. And again, the data gathering is really the main reason why we're doing these flight tests. So Starlink provides us just one more path to collect that data that ultimately allows us to rapidly iterate Starship's design.
Now, if ship manages to make it all the way through re-entry, we'll collect valuable data on the spacecraft flying through the Earth's atmosphere at these hypersonic speeds, which is basically more than 5 times the speed of sound. Now, we do anticipate that it might be a little bit of a spicy re-entry, so we'll see how far we get. Re-entry is typically a portion of flight where we don't have communications with the spacecraft because it's re-entering at or around orbital velocity, roughly 8 kilometers per second, or for those of us that think in other units, roughly 5 miles per second. At those speeds, the spacecraft is moving through the atmosphere, and it creates that plasma field that we saw forming around the vehicle. Yeah, and although the plasma looks really cool, it does distort some communication frequencies. So it's not uncommon to experience brief blackouts in communication. Of course, thinking long-term here, Starship is designed to land on Mars where there are no runways or other humans to help out. That's why we're going with the propulsive landing instead of a more traditional means like parachutes. Propulsive landing, not only, again, is it more cool, but it enables a more rapidly reusable rocket. Yeah. Now, we should hear some call-outs as the ship makes its way back to Earth. When we hear entry max heating and entry max Q, that means the ship has made it through the maximum heating and aerodynamic loads that it will experience as it returns. So if we make it through those, we're doing pretty well. Yeah. And you can see in the bottom left right now, we're at 23,500 kilometers per hour speed. That's just a crazy number to think about. But as we keep progressing in the mission, we are going to hear a call out when the ship is transonic and then subsonic. So transonic refers to the period of flight where the velocities of airflow surrounding and flowing past the vehicle are concurrently below, at, and above the speed of sound, kind of in that Mach 0.8 to 1.2 range. And for reference, commercial jets have a range of cruising speeds, but mostly fly around Mach 0.74 to Mach 0.85. And after we hear the call out that Starship is transonic, we should hear the call out when Starship is subsonic. This refers to speeds that are much less than the speed of sound, so at this point in the flight, ship's velocity will be slowing down. We definitely have a crowd still here in the lobby of SpaceX headquarters down here at Starbase, Texas. Everyone is, loves watching ship re-entry. It's always such amazing colors. This must be what it feels like to be one of those praying mantis shrimp or mantis shrimp. Can't remember exactly what the name is, but the ones that see in billions of colors. This is the closest I feel to being one of those. Yep. I think one other thing that's cool to point out right now is look in the bottom right. You can see where we are on a globe there. We're squarely in the Indian Ocean already, and we've only been flying for 53 minutes. Yeah. So pretty crazy. We went all the way from Texas to the Indian Ocean in less than an hour. Yeah. She flies pretty fast. She flies very fast. En menos de una hora, desde Estados Unidos, desde Texas, Estados Unidos, hasta el Océano Índico. Wow. All right, so the light show continuing. We are through the period of peak heating, and we'll be looking at the peak pressure coming up in the next couple of minutes. The next 10 minutes are probably going to be the spiciest of entry today. As a reminder, we are going to be doing some stress work on this ship where we're going to do a maneuver where we kind of kick the nose up to fully deploy those aft flaps to really get a good test of the structural strength of that part of the ship. We did that on one previous flight test on version 2. We're going to try and do that today. Since we did skip the in-space burn, we're carrying a little bit of extra propellant in our header tanks up in the nose. And so that's going to put a little bit of extra stress on those forward flaps as we come in. So we will see if they're able to hold through that reentry. So that will be another watch item.
We did skip that in-space burn, but we are expecting at least 2 of those sea level engines to try and ignite for a landing burn. We entered the entry period in a good attitude, so hopefully making our way to the targeted splashdown point. We've got that Starship recovery team standing by, and we should be about 10 minutes away from splashdown. So a lot of excitement over the next couple of minutes. Kate and Jake, let's see how Starship holds up on the way in. Yeah, and we just heard on the nets there that engine chill has started. So essentially what that means is we are prepping the landing engines by getting them down to temperature ahead of that landing burn later in the mission here. And on a lot of our previous flight tests, we've been removing a bunch of the tiles. If you've watched those, we were really intentionally trying to push ship beyond its limits. On the last flight, we even had basically a hole get punched into the liquid oxygen tank that you could see when we did the landing burn into the ocean, and this ship was still able to make it. But right now, we're really going to be testing the structural strength of these flaps on the way in. Again, this is a flight test. We're trying to intentionally find where our limits are. And in this view, you're looking at a whole bunch of tiles. I think Jake talked about it earlier. We bonded some additional tiles to the leeward, or kind of the metal side of Starship, to see how those different bonding techniques would hold up. And looking like we've got quite a bit still attached. Yeah, and as we're going down through the atmosphere here, we are at about Mach 16.1. So still extremely fast, although we have, scrubbed off a substantial amount of our speed already. Altitude at a little less than 60 kilometers. All right, we're about 8 minutes away from our targeted landing and splashdown time. Again, this is when the ship's going to start really ship is approaching the the end of the peak heating region. Just heard the call out, getting to the end of the peak heating, so the highest temperature the Starship's going to see during its re-entry. This camera angle changes as it is attached to the forward flap on Starship. So we're actually experiencing the articulation of that hardware, helping to steer the ship down for its precise landing in the Indian Ocean. Yep, that is just a really cool, kind of cool piece of perspective there. I know some people say it makes them a little seasick, but I definitely love it. It makes it feel like you're really riding along with the ship on the way down. Yeah, and aside from just looking cool, all these camera views providing just really critical data on how the heat shield, how the flaps themselves are holding up. That's why we've got these in the flaps and then all scattered all around the ship so you can see how they hold up. There's some internal to the vehicle too and we're getting all of this video back via Starlink. Even as we're just enshrouded in plasma, we're able to kind of operate at a high enough frequency to punch through, and that is blue ocean and sunlight you're seeing just beyond the flap. So we are coming down into daylight, hopefully splashing down in the next 6 minutes or so in the Indian Ocean. We've still got a couple maneuvers lined up where we're going to be really stressing the flaps on the ship. So ship has passed through the peak heating region. External temperatures are coming down. Wow, that is incredible news. As Dan mentioned, we were expecting this reentry to be super spicy, but excellent news that we're now past that period of peak heating and that now the external temperatures are starting to decrease. Those heat shield tiles there on the belly of the ship
really doing a ton of work to burn off all of that inertia that the vehicle had prior to re-entering the atmosphere. Yeah, and you can tell by the G meter down on the bottom right that we're starting to pick up a couple more Gs here, so we're definitely entering the thicker part of the atmosphere where we're scrubbing off all that energy, like Kate's saying. All right, just about 5 minutes or so to go. We're coming up shortly on the maneuver where we're gonna, it's affectionately called the flap slap, where we're going to kind of pitch the nose up on the ship, and you're gonna see those aft flaps, the ones in the very bottom, fully deploy. Ship is at peak dynamic pressure. Bueno, mi gente, para que ustedes tengan una idea, pressure. ya la nave pasó el pico más caliente de reentrada. Porque para reentrar necesita ir a velocidades supersónicas 17 veces, 20 veces más. Pero ya pasó ese punto y vamos a ver el splash en el Océano Índico, que eso es lo que nosotros queremos ver. Pero miren qué vista, mi gente. Oh, mi Dios. Mire esa vista. Mira usted, sea usted testigo. Wow. Insane. Jesus Christ. Qué locura, mi hermano. Wow. Propellant in our header tank, so the area right at the very nose of Ship Starship. flap load test is complete. And we're through that test. There we go. And we just did that test at Mach 7, just for reference there. So we are still going incredibly fast. All right, we are just about 3.5 minutes or so away from our targeted landing burn. Again, we're expecting to try and see 2 of these Raptor engines light for the landing burn. Nominally, we plan for 3, but we're going to give it a try with 2. Hopefully we've got Ship is starting the RTLS banking maneuver. And that right there, so we're starting a banking maneuver, and essentially what that is when we come back to Starbase, or when we plan to come back to Starbase, the trajectory is designed so we'll essentially swing out over the Gulf and do a swoop maneuver to then come back to the towers for catch. And so we are doing that exact same maneuver as we head towards our targeted splashdown in the Indian Ocean. Yeah, and that call out there that we heard, RTLS, stands for Return to Launch Site. So definitely a pretty cool thing we're demoing here on the ship. You know, as in the future, we are going to be trying to bring the ship back to the launch site, which is going to be absolutely insane. Absolutely. But of course, we want to test out these maneuvers, these principles, prior to actually bringing the hardware back to the pad. This is the same reason why we were intentionally not trying to bring the booster back to the pad. So we're trying all these things out in this developmental phase of the vehicle, and really proving what a test flight is. Absolutely. Dynamic pressure is coming down. All right, we heard there dynamic pressure coming down, and I'd say we're in a pretty good bank right now. Yeah, executing the power slide. We're about 90 seconds away from our anticipated landing burn. Clouds coming up, pretty sunrise on the other side of the planet. Starship is subsonic and is on target. The crowd here reacting to that call out, letting us know that we are on target for this precise landing in the Indian Ocean. This will once again be a soft splashdown. We should get some pretty cool views from the recovery team who we chatted with earlier. They are standing by to receive this ship. Once again, this is the first flight of our completely redesigned Starship version 3. Yeah, and if you remember the suborbital flights from a few years ago, this is very much the same regime that we're in here. So we're sub 15 kilometers, executing what we call the belly flip maneuver.
Yes, serial number 8, the first belly flop. I remember it well. Just some really amazing views of the Earth as the ship is coming back home. Thanks, Starlink. Yeah, you can see the aft flap there making minor corrections. Starship is turning for final approach to landing site. Look at that turn. There we go. Minor corrections and a full turn. Yeah, Starship doesn't fly like an airplane. It's a lot more like a skydiver. Full belly flop on the way down, using those flaps similar to arms to help change the path of the air over you. Coming up real soon. Again, going for a landing burn, trying to light 2 of these Raptor sea level engines. Landing burn startup. Landing burn startup. 2 engines lit. Successful flip. Buoy cam Starship is catching landed. it. Good shut time. Amazing. Let's fucking go. That ball of fire is exactly what we wanted to see for the ship today. As weird as it may sound to hear, but it is the truth. Absolutely wild. At the beginning of the show, We're pretty hyped. we guaranteed excitement at the beginning of the show, and I'd say Starship delivered. Absolutely. An incredible day for Starship. That was the first flight of that complete. Bueno, mi gente, eso fue todo por hoy. Vimos cómo pudo aterrizar en el Océano Índico. Tomó 1 hora desde Texas hasta el Océano Índico, cerca de Australia. Este producto está cada vez más refinado. Esto es una prueba de vuelo número 12. Creo que toda la data que ellos pueden recopilar de este vuelo le va a servir, para el siguiente, ya sea el número 13. Y vamos a ver cuántos más necesita ya para que este proyecto y esto ya sea operacional, ¿me entiendes? Porque de verdad estamos más cerca. Seguro que Elon y SpaceX quiere hacer pruebas más constantes, pero hay muchos límites por los compromisos que hay en el espacio aéreo y todo eso. Mi gente, nada pues, siempre es un placer para mí llevarle este tipo de eventos, ya que en las redes sociales hay muchas cosas negativas. Esto es algo totalmente positivo y usted puede, por lo menos, si no le interesa, se puede familiarizar un poco, ya sea con la tecnología y también con la oportunidad de inversión que hay detrás, ya que yo nada más conozco, porque no te puedo decir que Boeing es una compañía solo de espacio, pero yo nada más conozco una sola compañía del espacio que está en estos momentos en la oferta pública. O sea, es pública para invertir y es Rocket Lab. Y ahora va también SpaceX. ¿Verdad que sí? Entonces, las acciones de Rocket Lab están casi por los $100. Las de SpaceX van a debutar a $200. Usted sea el juez, usted sea el jurado. Esto es Starship, no estamos hablando de Falcon 9, no estamos hablando de Falcon Heavy, ¿me entiendes? O sea, hay muchas aplicaciones que tiene SpaceX. Y cuando gente como Barons, como BlackRock, Vanguard, tienen su cuarto, Jensen, tienen su cuarto metido en SpaceX. Si usted tiene la forma, si usted tiene la oportunidad de invertir, usted no puede dejar pasar esta oportunidad. No soy consejero financiero, así que ya lo saben, mi gente. Hasta la próxima.